Very few members have joined today. Very few members have joined. Somehow, let me continue. Let me continue this class. So, just before I have forwarded some important questions for the first minute examinations. So, let us discuss those questions for today and tomorrow. Then we shall continue the classwork by tomorrow. Day after tomorrow by Wednesday onwards. Okay. So, hope that everybody is able to. I'm audible to everybody, I think. So you can see the important questions here. Questions మొత్తాన్ని ఇక్కడ చూపించాను. Describe the features of Python, then followed by explain about IDLE startup details. Otherwise, explain about IDLE. Simply speaking, so whatever the question it might be, you may be right that particular question, that particular answer only. Let me give you the answer. And what are the Python assignment operators and explain them. Precedence of operators in Python. Then iteration statements which are useful in which are used in Python. Then followed by relational operators which are used in Python. String and string formatting operator which is being used in Python. Then followed by bitwise operators. Very important questions of Python is this one here, bitwise operators, because I have gone through as a chief for 1-1 examination, CP examination. I have identified the same question was given in the previous CP also. Somehow, however, what are different looping control statements? Looping control statements which are available within Python and explained with the suitable examples, and list methods and list comprehension issues, and calculate number of seconds in a day. Of course, this is a program. Let me give you several number of programs are there in the previous question papers. I'll give you them. And list slicing and list mutability. So what is the importance? You are supposed to learn something about list slicing and list mutability. So that is the information. And explain with an example how this addition, plus and star multiplication operators are works with strings. And then write a short notes on strings. So totally on strings you have 3 questions. So this is first question, and this is second question, and this is third question. 3 questions are there on strings, and remaining everything will be based on unit number 1 and unit number 2 as well. So today, I'd like to go ahead with these 2. Describe the features of Python, and describe what are the important points which are related to IDLE. So features of Python ఏమి, ఆ తర్వాత ఐడియల్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏమి చెప్తాం ఈరోజు, దాని గురించి మాట్లాడతాం. So if possible, so third and fourth questions also be discussed with you in this session itself. Okay. So features of Python. Let us have a look here. So how the where the Python will be used and what are the important issues of this particular Python. So there are several features of Python. So look at this. It is very easy to learn. Very easy to learn. Already this particular so stuff has been given to you in our group. It has been there. So please download and you have to get ready for your first mid examinations. So first feature of Python is it is very much easy to learn, and it is very simple. No need to follow such kind of a structure. Structure ni follow avasana ledu. Java simple language idi, and then you can feel as like as reading of a novel. ఒక నోవెల్ చదువుతుంటే ఇంగ్లీష్ నోవెల్ ఒకసారి చదువుతున్నట్లయితే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే విధంగా ఇక్కడ మనకి Python
it's very simple and it's very easy to learn. And the syntaxes is also very simple. Very simple syntaxes are there with Python. So because we do have only 33 different keywords are there. I have given as 30 plus, but here 33 keywords are there in so Python. So not more than 33. So therefore, it's very easy to remember all these keywords also. So that is why it is very, very, very simple to learn. And when compared to other languages, so writing of code, writing of instructions will be very, very, very less. అంటే తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ తోటి మనం ఇక్కడ కోడ్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కోడ్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ. అయితే ఇక్కడ మీకు ఇవన్నీ గుర్తులేకపోయిన ఇష్యూ లేదండి. ఇవన్నీ గుర్తులేకపోయిన పెద్దగా మీరు వరేయాల్సిన అవసరం లేదు. So it must be copied to your final examination. Of course, it must be written in our final examination. It's also written in final examination. ఆ రెండు విషయాలు రాస్తే చాలు. మిగతా అన్ని కూడాను సో పెద్దగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఏంటంటే కంప్లీట్గా ఇచ్చాను ఇక్కడ. However, so we can reduce the development cost and the development time of the project because ఇక్కడ number of lines చాలా తక్కువ రాసుకోవచ్చు కదా, రాసుకోవడానికి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్రాజెక్ట్ తొందరగా కంప్లీట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాస్ట్ కూడా, ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి దీనికేమి మనం డబ్బులు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఓపెన్ సోర్స్ కాబట్టి సో కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది. అండ్ సెకండ్ ఫీచర్ ఆఫ్ Python is it is a freeware and open source. Freeware in the sense the software, the Python software is available in the market freely, okay, without any license. License మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాబట్టి ఫ్రీగా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. సో therefore the code will also be open and that particular code will be customized. If you have any interest to write some more code on behalf of Python, yes, you can write and you can publish them. Other people could also be able to access that particular so code what we have written in terms of Python. Python ద్వారా మీరు ఏదైనా కోడ్ మీకు ఏదైనా చిన్న డెవలప్మెంట్ ఏదైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అది రాయొచ్చు, దాన్ని పబ్లిష్ కూడా చేయొచ్చు, పైథాన్లో పబ్లిష్ కూడా చేయొచ్చు. చేసి పెడితే వేరే వాళ్ళు దాన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇది ఫ్రీవేర్. బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రీవేర్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ ఆన్ పైథాన్. జావా తీసుకుంటే జావా ఈజ్ పెయిడ్ వర్షన్, యూ హ్యావ్ టు పే సమ్ మనీ టు oracle.com, whereas in Python it is not. Then it is a high level programming language. It is a very much high level programming language. Since it is high level programming language and it's very, very easy to write the code, and it's a programming friendly language here. This is a very much friendly kind of language because no need to define any variables, no need to define any other kind of issues in Python, so that it's very easy to write the code. Okay, it's very easy to write the code here. Variable declarations are not required here, and low-level activities and memory management or issue management. All these are not necessary while so evaluating anything using this particular Python programming language. So this is also one of the features of Python. Then followed by platform independent. So before going to take this one, what is the platform here? Platform in the sense, whatever the operating system you are working with, that operating system is called as the platform. Operating system ante manaki Windows, there is one particular operating system which is familiar for all Indians, that is Windows, and then Mac OS, so Macintosh operating system, and then so Unix or Linux. All these are different types of platforms. On whatever the platform you could able to work here. So on all platforms, so Python will be same kind of executable program can be gets executed in all different kinds of platforms here. So that is the importance of this particular platform here. You can run your code on any platform. సో విండోస్లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసి అదే ప్రోగ్రామ్ని ఏమి చేంజ్ చేయకుండా అదే ప్రోగ్రామ్ని మెకంటోష్లో వర్క్ చేయొచ్చు, అలాగనే లైనక్స్లో కూడా వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఏమి చేంజ్ చేయకుండా. సో దట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్.
And అయితే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనే విషయాన్ని ఒకసారి గమనించినట్టయితే దెర్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విత్ ఇన్ పైథాన్స్ సాఫ్ట్వేర్ దట్ ఈస్ పీబీఎం అంటే పైథాన్ వర్చువల్ మషీన్. This Python virtual machine will be take the responsibility to convert one particular platform to another platform. So it is not your job; it is the job of so Python virtual machine. So it could be taken care and it will be performed. So associate operations based on the platform. విండోస్లో ప్రోగ్రామ్ రాశారు, ఆ ప్రోగ్రామ్ని పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ని మ్యాక్ వాయిస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, పీవీఎం చూసుకుంటుంది. మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మనం అక్కడ కాపీ చేసినా కానీ హ్యాపీగా రన్ అవుతుంది. బట్ పీవీఎం పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ ద కన్సిడరేషన్ రిగార్డింగ్ టు so Macintosh OS where we have written a program with Windows. Okay, so కాబట్టి ఇది ప్లాట్ఫామ్ కి ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది. So this is one more feature, one more features of the Python. Followed by the next feature is Python has been used interpreter. Normally C++, Java. So all these are compilers. అవన్నీ కూడా కంపైలర్స్ కాబట్టి కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. ఎందుకంటే కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, హోల్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు లో లెవెల్, దెన్ ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్ ది ఎగ్జిక్యూషన్. ఎక్కడైనా సింటాక్టిక్ ఎర్రర్స్ ఉన్నట్లయితే సింటాక్టిక్ ఎర్రర్స్ ని అంటే బగ్స్ ఉన్నట్లయితే బగ్స్ మొత్తాన్ని డీబగ్ చేసేంత వరకు మీరు దాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి కుదరదు, అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కుదరదు. కానీ ఇది పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ కాబట్టి so soon you have to send for execution, obviously your program will be gets executed. Okay, అంటే కొంచెం ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, అయితే ఇందాక చెప్పినట్లుగా పీబీఎం పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్ PVM will be take care about the translation of so high level programming language commands to low level. If any translations will be, PVM will be gets translated each and every statement. If any translations will be fails, obviously syntactic errors will be generated. Syntactic errors will be generated. So therefore, all kinds of syntax errors are execution successfully. Everything will be done by PVM, Python Virtual Machine. That is also one more features of Python. Next feature is extensible. Extensible ante we can use or we can run another programming language using Python. Another programming language using Python. Okay, Python వాడుకొని వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి రన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి ఎక్స్టెండెడ్ టు సమ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఈ అప్రోచ్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే ఏదైనా సరే మీరు ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని పైథాన్ కాకుండా వేరే లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ చేసుకున్నట్లయితే దాన్ని పైథాన్ కి మార్చడం చాలా ఈజీగా మార్చవచ్చు. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్ ఆల్సో వెరీ improved. Okay, so performance will be gets improved if you write the same code within the Python or convert that particular code within the Python. సో కాబట్టి ఈ రెండు ఫీచర్స్ వలన సో మనకి ఎక్స్టెండబుల్ అనే ఫీచర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఇన్ రైటింగ్ ఎనీ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. అయితే ఎక్స్టెన్సిబుల్ అనే ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ దేనికోసం వాడుతూ ఉంటారంటే ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి పైథాన్ కి కన్వర్ట్ చేయడం. అదొక ఎంబెడెడ్. నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఈస్ ఎంబెడెడ్. అదర్ లాంగ్వేజ్ లో అంటే అదర్ లాంగ్వేజెస్ లో పైథాన్ కోడ్ ని ఎంబెడ్ చేయొచ్చు, అంటే పైథాన్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వెబ్ పేజెస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే వెబ్ పేజెస్ లో పైథాన్ కోడ్ రన్ చేయడానికి ఇప్పుడు కొన్ని యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, సచ్ యాజ్ వాట్ యు కాల్ బూట్ స్ట్రాప్, సచ్ యాజ్ యాంగులర్ జేఎస్, వాటిలో పైథాన్ రన్ చేసుకోవచ్చు. Similarly, Python can also be used in other languages such as Android applications. Android applications lo kuda Python code ni embed chesi execute chesukovachu. So kabatti Python could be embedded in any other kind of languages, other kind of applications very easily. Kabatti Python koncham easy ga untundi. So this is one more features. Then extensive library చాలా పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది. వెన్ కంపేర్ టు ఆల్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ పైథాన్ హ్యాస్ హ్యూజ్ లైబ్రరీ ఇస్ దేర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ pandas and then matplotlib library,
and then many machine learning libraries, and then deep learning libraries. You have many, as many libraries are there. Using those libraries, yes, you can write versatile kind of programs for satisfying the requirements of different kinds of platforms or applications. Okay. Then portability. So, what is the importance of portability here? Is Python program, it could be migrated from one platform to another platform very easily. సో అందువల్ల ఇక్కడ మనకి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏవైనా స్టేట్మెంట్స్ రాసినప్పుడు వేరియబుల్స్ రాసినప్పుడు ఇనిషియలైజేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కానీ డిక్లేర్ చేయడానికి ఉండదు. డిక్లరేషన్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇంటీజర్ ఏ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఉండదు. అందువల్లే పోర్టబిలిటీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. దెన్ సో మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లో ఎటువంటి అవుట్పుట్స్ అయితే ఉన్నాయో సో మిగతా అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్లో అదే అవుట్పుట్స్ వస్తాయి. అంతేగాని ఒక ప్లాట్ఫామ్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, ఇంకో ప్లాట్ఫామ్లో మరో టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ రాదు. లేకపోతే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. సో హియర్ డైనమికల్లీ టైప్. ఇది కాకుండా మిగతా లాంగ్వేజెస్ సచ్ యాజ్ C, C++, జావా, దీస్ ఆర్ స్టాటికల్లీ టైప్. స్టాటికల్లీ టైప్ అంటే మీనింగ్ ఏమంటే బిఫోర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎనీ వేరియబుల్ యూ మస్ట్ బి డిక్లేర్ ఇట్. నేను కంపల్సరీ డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇంటీజర్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. బట్ in Python you need not to declare it. Python virtual machine, PVM, will be take care about this declaration. Look at this. So we are no need to declare any kind of variable here. Based on the value, whatever the value you have stored within that particular variable, automatically could be identified what kind of so data type it should be. Okay, based on the value it has been. So based on the value it has been identified which kind of data type it has been taken. లేకపోతే ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఈ రెండు ఇష్యూస్ ఉండటం వలన దీన్ని మనం డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే పైథాన్ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి లాంగ్వేజ్ కూడా డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజెస్, సచ్ యాజ్ హ్యాస్కెల్ కానివ్వండి, ఆర్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడాను సో డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజెస్. Okay, no need to declare every variable. Okay. Then C, C++, Java, these are statically typed language. What does statically does means before going to use any variable you must be declared. You must be so something like this, some integer x, then that followed by somewhere else you have to initialize the value, something like this. Whereas in dynamically typed language, everything will be considered as an object. Whereas in statically typed language, there might be an object, there might be a variable. Variable ki object ki chala difference hote. Okay. So this is one of the very important features of Python here. It is chala important feature. You please remember this one. Portability ఒకటి, ఈ ఫీచర్ ఒకటి కంపల్సరీ కనిపించాలి ఫీచర్స్ అడిగినప్పుడు. ఓకే. సో డైనమిక్ నేచర్ అంటే డైనమిక్ టైపింగ్ నేచర్ ఉంది కాబట్టి సో యూజర్ ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నీడ్ టు బి డిక్లేర్ అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. స్ట్రైట్ అవే హి విల్ రైట్ యువర్ హిస్ ఓన్ కోడ్ అండ్ ఇట్ కుడ్ బి గెట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే. దెన్ ఇట్ ఈస్ both procedure oriented and object oriented. రెండు కూడా నేను ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను, ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్ ఆల్సో. It is also functional. So what is the meaning of functional orientation here in the sense? If you write any function, that function might be sent as a parameter to another function. So that is why it is called as functional oriented. So both procedure oriented, object oriented, and the functional oriented also. Python language could be supported procedures. And the procedures అంటే functions define చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగనే ఫంక్షన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ వేరే ఫంక్షన్స్ కానీ పారామీటర్స్ గా పాస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్, తర్వాత ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్ ఆల్సో. సో ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ అయితే వెరీ లెస్ security on data, whereas object oriented use in terms of
security will be there on the data. If you take functional oriented, more and more security will be there on the data here. In future, we will discuss. So, therefore, these are all different kinds of what do you call features of the Python. Python is some features of maybe. So let me go through one more time for a while. Then you could. So first one is simple to learn. Yeah, simple to learn. This is the first one. Second one is so freeware or open software, open source software. Third one is high level programming language. Fourth one is so platform independent. నాలుగోది platform independent. Fifth one is interpreter, compiler కాదు ఇది interpreter ఇది. Sixth one is ఎక్స్టెన్సిబుల్ అంటే ఈ పైథాన్ని వేరే దాంట్లో వాడచ్చు లేదా వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని పైథాన్లో వాడుతూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎక్స్టెన్సిబుల్ అండ్ దాన్ని ఫాలోడ్ బై నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ పైథాన్ని వేరే ఇంకేదైనా అప్లికేషన్స్లో ఎంబెడ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ దెన్ ఎక్స్టెన్సివ్ లైబ్రరీ హ్యూజ్ లైబ్రరీ ఇస్ దేర్ ఫర్ పైథాన్కి చాలా పెద్ద లైబ్రరీ ఉంది okay and then very important portable so it can be executed its programs on any platform such as windows linux sun solaris or mac os ఎక్కడైనా సరే వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు and a very important thing is dynamically typed kind of language no need to declare a variable ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వేరియబుల్ని మనం స్పెసిఫిక్గా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత సో డైనమికల్ టైప్ ఉండటం వలన యూజర్ చాలా ఈజీగా ప్రాసెస్ చేసుకుంటూ అవకాశం ఓకే దెన్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ప్రొసీజర్ ఓరియంటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఫంక్షనల్ ఓరియంటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి గెట్ సాటిస్ఫైడ్ దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ అండ్ ఈ ఫీచర్స్ రాయటం మీరు కంపల్సరీ అండ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి కంపల్సరీ రాయాలి రాయకపోతే హెడ్డింగ్స్ పెట్టకపోతే మార్పు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. These are the features. Then followed by explain about ideally. Ideally and definitely along. Actually, this is our ideally. Yes, this is our ideally. Ideally in the sense integrated development and learning environment. Integrated development and learning environment. Integrated development and learning environment. ఇక్కడ గమనిద్దాం దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ క్లారిటీ తీసుకుందాం సో let us take the ideal here integrated development and learning environment okay so ideally it does means ideally the full form aggregation of ideally is this one ideally దేనికోసం వాడతారు what are the features of ideal so ideally సంబంధించి ఏ అడిగినా సరే yes you can write these particular points these points are enough. So what are the ideally points here in the sense? Ideally is an IDE for Python. Python ki graphical interface lo unde oka chinna IDE idi. Idi so ideally is by default it has been comes from so Windows Python Windows based Python ki by default ideally untundi. Mac కానివ్వండి లేకపోతే లైనక్స్ కానివ్వండి ఐడియల్లీ ఉండదు బై డిఫాల్ట్ ఉండదు మీరు సొంతగా లోడ్ చేసుకోవాలి వేరే కమాండ్ కూడా లోడ్ చేసుకోవాలి
So, ideally, in the sense, integrated development and learning environment. ఇది యాక్చువల్‌గా ప్రీవియస్‌లీ పైథాన్‌కి సంబంధించి ఐడియల్లీ రాకమునుపు పైథాన్ షెల్ ఉండేది. లైనక్స్‌లో షెల్ ఉండేది. దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు. పైథాన్ షెల్ ఎలా ఉండేదంటే సో, గ్రేటర్ థాన్, గ్రేటర్ థాన్ అండ్ గ్రేటర్ థాన్. సో, యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. దిస్ పర్టిక్యులర్ షెల్ విల్ బి సీన్ లైక్ దిస్. సో, యూ కెన్ సీ 3 గ్రేటర్ థాన్స్. ఇలాగ లైనక్స్‌లో షెల్ ఉండేది. అయితే విండోస్‌లో దీన్ని రన్ చేయడం కోసం కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేసరికి ఐడియల్‌ని క్రియేట్ చేశాను. ఐడియల్‌ని అందుకోసం క్రియేట్ చేశాను. అయితే వాట్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఐడియల్? ఏమేమి ఫీచర్స్ అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. Ideally is used to create, modify and execute Python scripts. Python script ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు అండ్ వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ ఐడియల్ని వాడుతుంది. నెంబర్ 2. So what are the features? First feature is it could be used for coding in Python. Python వాడుతారు కోడ్ చేయడం కోసం దీన్ని వాడుతుంటారు. రెండవది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కిట్. ఆ కిట్ పేరు ఏంటంటే టీకే ఇంటర్. టీకే ఇంటర్. ఓకేనా? సో టీ కింటర్ మీరు ఎలా రాసిన పర్లేదు, ఎలా అనుకున్న పర్లేదు, టీ కింటర్ అన్న పర్లేదు, టీకే ఇంటర్ అన్న పర్లేదు. ఆ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టూల్ కిట్ తీసుకొని సో ఇక్కడ మనకి జియూఐని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఐడియా. Second feature is it is a cross-platform kind of thing because it could be works on Windows, could be works on Unix, and it could be works on Mac OS as well. Mac OS మీద సేమ్ ఐడియల్లీ వర్క్ అవుతుంది. యునిక్స్లో సేమ్ ఐడియల్లీ, అలాగే విండోస్లో కూడా సేమ్ ఐడియల్లీ. కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడిఈ అంటారు. పైథాన్కి క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ ఐడియల్లీ అంటారు. But the very important feature of IDLE is so it can be able to create Python scripts that includes number one, so syntax highlighting. ఏదైనా syntax లో కీవర్డ్ వచ్చిందనుకోండి, కీవర్డ్కి వేరే కలర్, ఇంకొక దానికి మరొక కలర్, అట్లా ఆ రకంగా చెప్పడం కోసం. ఆటో కంప్లీషన్ ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్, లెట్ మీ షో యూ దట్ వన్, దెన్ యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీ. సో ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఫర్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్. గమనించండి, ఫర్ మారిపోయింది. ఫర్ అనేది సో ఆరెంజ్ కలర్ మారింది. సో ఇక్కడ లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ బ్లాక్ కలర్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ రైట్ క్లాస్ విల్ బి చేంజ్ టు ఆరెంజ్ కలర్. అంటే సో ఫాంట్ కలర్ ఇమీడియట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో లెటస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు, లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్. So 1, 2, 3, 4, and 5. I have created list here. If I would like to add one more. I mean, append one more kind of what do you call element. So you can see some drop down menu has been displayed. So a drop down menu you can display. Then auto complete and this is called because if you are unaware of this append, clear, copy, and all these kinds of so built-in operations on list, so you must refer to the specific stuff or any book to identify all this. వీటి గురించి తెలియకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది. ఇక్కడ ఆటో కంప్లీట్ అనే ఫీచర్ ఉండటం వలన ఆటోమేటిక్గా వీటన్నిటి డిస్ప్లే చేస్తుంది. మీకు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏది కావాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని కావాల్సిన ఆపరేషన్ని మీరు సో అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఐడ్ లైక్ టు ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ 100ని అప్డేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏని డిస్ప్లే చేస్తూ సో ఇన్ అడిషన్ టు దీస్ వాల్యూస్ ఎస్ ఈక్వల్. సో దాన్ని ఆటో కంప్లీట్ ఫీచర్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఆటో కంప్లీషన్. లేకపోతే స్మార్ట్ ఇండెంట్. స్మార్ట్ ఇండెంట్ అంటే ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. లెట్ మీ ఓపెన్ ఏ న్యూ ఫైల్ ఫర్ యూ హియర్. ఇఫ్ ఐ వుడ్ రైట్ సంథింగ్ హియర్ ఫర్ like while so I less than or equal to some 20 colon అప్లై చేసి ఎంటర్కి అప్లై చేసాను అనుకోండి, ఇండెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఇండెంటేషన్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఆ ట్యాబ్ ఇండెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి, ఏదో నేను వేగ్గా రాస్తున్నాను, మీకు ఇండెంటేషన్ ఏంటంటే ఆటో ఇండెంటేషన్ క్రియేటివ్ స్మార్ట్ ఇండెంటేషన్ కోలన్ అప్లై చేశాను కదా, ఆటోమేటిక్గా ఇండెంటేషన్ తీసుకుంటుంది. దీన్ని స్మార్ట్ ఇండెంటేషన్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as స్మార్ట్ ఇండెంటేషన్.
ఆ ఫీచర్స్ మొత్తం కూడా ఐడిఎల్ఈలో ఉన్నాయి. Next, Python shell window. So it will be colorizing the code input. చెప్పాను కదా syntax highlighting ఇప్పుడు colorizing the code. So keywords ఏమంటే వాటిని కలరైజ్ చేయడం. For example, if you write any, let me close this one for a while. It is not required for us. So let me write, if I write anything here, so some 10 divided by 0. If I write something like this, obviously ఇక్కడ గమనించినట్లయితే రెడ్ కలర్ అంటే ఎర్రర్ మెసేజ్ మొత్తానికి రెడ్ కలర్స్ వచ్చింది. ఎర్రర్ మెసేజ్ మొత్తానికి అవుట్పుట్స్ మొత్తానికి బ్లూ కలర్ వచ్చింది. కమాండ్స్ మొత్తానికి జనరలైజ్డ్ కమాండ్స్ మొత్తానికి బ్లాక్ కలర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఏదన్నా కీవర్డ్ రాసినట్టయితే అది సో ఒకటి ఆరెంజ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ కలర్స్ని సో ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం అవుట్పుట్ కూడాను వేరే కలర్ అంటే బ్లూ కలర్ని ప్రొవైడ్ చేయడం, ఎర్రర్ మెసేజ్కి రెడ్ కలర్ ప్రొవైడ్ చేయడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఐడియల్. లేకపోతే మల్టీ విండో టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. మల్టీ విండో అంటే లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్ వన్ న్యూ ఫైల్. ఒక ఫైల్ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ. మళ్ళా ఐ విల్ గో అహెడ్ అండ్ అప్లై వన్ మోర్ ఫైల్. యూ కెన్ సీ ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఇదొక ఫైల్, ఇదొక ఫైల్, 2 ఫైల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ సో స్క్రిప్టింగ్ ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మల్టీ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అండ్ మల్టీ అండు ఒకేసారి అండోయింగ్ చాలా ఎక్కువ చేయొచ్చు అండ్ కలరైజింగ్ చేయొచ్చు. స్మార్ట్ ఇంటెంట్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో తర్వాత టిప్స్ ఆటోమేటిక్గా టిప్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆటో కంప్లీషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఏదైనా సెర్చ్ కానీ సో సెర్చ్ చేసి దాంట్లో వాల్యూస్ రీప్లేస్ చేయాలంటే ఎస్ యూ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ యూ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎడిట్ సెర్చ్ అండ్ రీప్లేస్ గమనించండి. సో ఏదో కొంత వాల్యూని ఏం సెర్చ్ చేయాలి, ఏం రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఇట్లా మనకి సెర్చ్ ఆపరేషన్, రీప్లేస్ ఆపరేషన్స్ కూడా క్లియర్గా ఉంటాయి. సో మీరు డీబగ్గింగ్ అంటే మీరు ఏదైనా డీబగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ పాయింట్స్ దగ్గర సో you may be include some number of break points, some number of setting points, and you can define some local and global namespaces, and all those things will be done by using IDL. So these are the points, or these are the features, and these are the initiations of IDL. IDL is సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్. Okay, I'll send you this one to you. So while the class has been finished. Okay, ఇది లేకపోతే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ 34-35 minutes అండి. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు చెప్పలేము. సో కాబట్టి ఈ ఆపరేటర్కి సంబంధించి టుమారో మాట్లాడదాం, రేపు మాట్లాడదాం, క్లియర్గా మాట్లాడదాం టుమారో. ఓకే, సో ఐ విల్ సెండ్ యూ this particular video on WhatsApp. You please go through that particular video so that you can get some more knowledge. Okay. Wait for a while, let me take your attendance. Yeah, we shall meet tomorrow.